Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Osman Bakar, Rector of the International Islamic University Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Anwar Ali, Chairman of Anugerah Buku Negara 2026 to 2030. Yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Mad, Secretary General of Majlis Perundingan Melayu MPM. Yang berusaha Dr. Hassan Hamzah, Presiden of Yayasan Pembangunan Buku Negara YPBN. Yang berusaha Profesor Dr. Norlida Abu Kasim, Director of IIUM Press. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good afternoon and welcome to the IIUM Press Book Launching and Strategic Collaboration Ceremony 2026. My name is Daniel Bahardin and I will be your Master of Ceremony for today's event. In conjunction with the historic collaboration statement exchange between IIUM Press, Yayasan Pembangunan Buku Negara YPBN and Majlis Perundingan Melayu MPM, today marks a phenomenal milestone where academia, national heritage and language advocacy unite. We are here to celebrate not just the birth of new knowledge through the launch books, but also a strategic alliance that will propel our local intellectual footprint into the global arena. Members of the floor, to get the blessing from Allah Subhanahu wa Ta'ala for our event today, let us begin with the recitation of Surah Al-Fatiha. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Ladies and gentlemen, to set the stage for today's event, it is our privilege to invite Yang Berbahagia, Datuk Dr. Hassan Mad, the Secretary General of Majlis Perundingan Melayu MPM, to deliver the welcoming remarks. Please welcome. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah kurnia dan izinnya jua di hari yang mulia ini kita berhimpun di sini di dalam satu majlis ilmu yang amat bermakna, ya, dan dalam suasana yang cukup meriah sekali. Kami datang daripada MPM, letak kereta di Putra Place. Jadi boleh nampak crowd yang hadir kepada pesta buku kali ini. Jadi kepada ilmuwan ulung sarjana Profesor Emeritus Datuk Osman Bakar, Honorable Rector IIUM, International Islamic University Malaysia. Sebab kita ada dua Islamic University, satu lagi yang di PJ, Islamic University Malaysia. You know? Jadi bezanya ada satu lagi I extra. Our honorable guest yang akan meresmikan acara kita pada petang ini. Dan bersama beliau pada petang ini, saya bawa dua rakan karib beliau yang lama beliau tak berjumpa. Belah kanan beliau ialah Datuk Salamon Selamat, pengurusi Jawatankuasa Pemandu MPM, Prof. Ya. Beliau menggantikan arwah Tuan Hanif. Ya. Lama kedua-dua mereka ni tak berjumpa. Sejak sekian lama bersama-sama berkecimpung dalam dunia politik. Dan seorang lagi rakan beliau yang lama tak jumpa, belah kiri beliau, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Anwar Ali, happen to be also timbalan pengurusi kepada Datuk Salamon di MPM. Rakan saya, Profesor Norlida, pengarah IIUM Press. Rakan saya yang sama-sama berjuang sejak 2009 dalam MPM, Tuan Haji Dr. Hassan Hamzah dan juga Datuk Faridah. Terima kasih kerana menjemput MPM untuk sama-sama terlibat menjayakan agenda pembangunan buku negara. Pada hemat kami di MPM ni, Prof, ya, usaha untuk mengindustrikan sektor penerbitan, publishing sector, dengan menggayutkan dia kepada beberapa cabang industri yang berkaitan, ya, termasuk
yang terkini dalam bidang ekonomi jingga, the orange economy, creative economy, ya, adalah satu usaha yang amat proaktif yang dimulakan oleh Tuan Haji Hassan dan juga Prof Nolida. Namun pada masa yang sama, ciri-ciri akademiknya mesti dikekalkan supaya dia tidak ditenggelami oleh kepentingan ekonomi semata-mata. Di sinilah MPM ya tampil menerusi sekutunya Yayasan Pembangunan Buku Negara yang sekian lama, lebih 2 dekad mewarnai sektor penerbitan, ya. Dan IIUM Press pula, Prof, ya. Kami melihat IIUM Press ini sebagai sebuah subsidiari milik institusi akademik IIUM. Biasanya subsidiari di IPT ini dia big struggle bagaimana nak menjadi sebuah badan ekonomi yang kukuh. Produk ada, you know? Dan mereka bergandingan dengan YPBN. Itu sekutu kepada MPM yang saya kata tadi. Dan dari yang saya amati sejak beberapa bulan kebelakangan ini, cara mereka berdua ini menerajui kedua-dua institusi ini, saya boleh nampak orang kata the business acumen yang terjalin, you know? Kerana kedua-duanya menuju ke arah yang sama, bagaimana sinergi ini boleh memberi manfaat kepada kedua-duanya. YPBN bagi pihak MPM dan IIUM Press bagi pihak IIUM, ya. Dan honestly saya mesti cakap, MPM kami sangat teruja selepas berkali meeting dengan Prof Nida dan pasukannya, that the drive that you lead insyaAllah akan materialize, dan hari ini kita boleh nampak gambaran-gambaran yang mula berputik, ya. Jadi very very justifiable untuk kedua-duanya IIUM Press dan YPBN bergandingan, dan kita berikan sokongan yang sewajarnya. Dan kami melihat perintisan pioneering yang dibuat oleh IIUM Press ini juga akan mendorong dan menjadi impetus kepada ramai lagi rakan-rakan IPT Press yang menganggotai Mapim. Yang kita boleh lihat pada tempat saya berdiri ini begitu banyak, termasuk IPTS. Bukan IPTA sahaja, malah IPTS juga. So ini juga merupakan satu permulaan yang baik, perintisan yang baik. Jadi dengan bermulanya usaha ini, insyaAllah usaha untuk menubuhkan University Press Consortium dapat kita laksanakan, dan insyaAllah juga anugerah yang bermula 21 tahun dahulu sebagai anugerah buku negara sahaja, kemudian terhasil satu lagi anugerah telenovela, dan dalam perancangan mereka, Prof, saya amat teruja kerana mereka akan bercerita mengenai anugerah book to screen. Dan beberapa bulan lepas kita telah lancarkan di Shah Alam, ya. Begitu juga dalam perbincangan bagaimana kita nak mempromosikan jaguh-jaguh sukan negara. So, badminton umpamanya kita di antara jaguh dunia. Tapi sekarang ni begitu sengit persaingan dan kita mula tenggelam. Lahir jaguh-jaguh baru seperti France, India dan sebagainya. Jadi kita ada peranan yang kita kena mainkan untuk melahirkan anugerah mereka yang menulis buku mengenai jaguh sukan. Maybe kita boleh create anugerah code to book to screen. Contohnya, ya. Juga anugerah lain, professor to screen, student to screen, corporate to screen, seni to screen dan sebagainya. Jadi kita boleh perbanyakkan. Dengan pada masa sama kita tidak mahu terperangkap dalam sekarang ni begitu rancak majlis penganugerahan berbagai-bagai anugerah. Jadi kita jangan terperangkap situ. Kita punya anugerah adalah anugerah-anugerah yang berkualiti, ya. Itu sebabnya MPM kami telah hadirkan Prof Nolida pun hadir sama perbincangan dengan KPT, TKSU dasar pada dasarnya disetujui, dan semalam saya dengan Datuk Farida pun buat perbincangan susulan dengan TKSU yang baru. Nampaknya kementerian kita teruja untuk mengangkat
projek yang 21 tahun sebagai inisiatif swasta menjadi satu projek nasional yang dinaungi oleh KPT. InsyaAllah, ya. Sama-sama kita doakan usaha ini berjaya. Dan satu lagi, semalam kita juga bisik dekat rakan kita daripada TKSU Dasar, dan ini telah pun kita bisikkan kepada rakan kita di Dewan Bahasa, hasrat MPM untuk menubuhkan Chartered Institute of Editors and Proofreaders. Kita nak menjadikan editors ini sebagai a professional job. Bukan part-time job, bukan volunteers job, but professional job. Belum ada lagi. Dalam dunia pun belum lagi menjadi satu professional job. Hanya sebuah negara saja yang telah menubuhkan the Chartered Institute of Editors and Proofreaders di UK. Itu pun baru lagi. 1988 dan dapat status the Royal Charter pada 1 Mac 2020. Jadi kalau kita buat, kita menjadi negara dunia kedua yang mempunyai Chartered Institute of Editors and Proofreaders. Dan ini akan membantu banyak kepada usaha penerbitan buku-buku berkualiti yang bukan disunting oleh AI tetapi oleh human being yang profesional ya, untuk kita lahirkan. InsyaAllah. Dan semalam semasa bincang pun nampak gambarannya. TKSU kata, this is the lowest hanging fruit and very low budget. Boleh take off anytime. So jadi it's a good sign. Jadi maka akan lahirlah daripada bermula dengan projek Yayasan Buku Negara, Anugerah Buku Negara, dan akan lahirlah lepas ni a professional editors and proofreaders. InsyaAllah Prof, together dengan UIA sebagai pioneers, ya, bersama MPM, dan kita ajak rakan-rakan kita yang lain, Mapim, ITBM, Dewan Bahasa dan macam-macam lagi, bersama-sama kita untuk mengukuhkan bidang penerbitan menjadi satu industri yang berdaya maju, berteknologi tinggi dan dipimpin oleh para profesional. Sekian dari saya bagi pihak MPM, bagi pihak Yayasan Pembangunan Buku Negara. Terima kasih pada Prof. Emerita Datuk Osman Bakar kerana sudi hadir dan meresmikan majlis pada pagi ini. Bersama insyaAllah Prof, kita jayakan agenda nasional ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Yang Berbahagia Datuk Dr. Hassan Mat, for that inspiring speech. Ladies and gentlemen, now it is time for the official opening address. Without further ado, I would like to respectfully invite Yang Berbahagia Professor Emeritus Dr. Osman Bakar, Director of the International Islamic University Malaysia IIUM, to deliver the officiating speech and officially launch our ceremony today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang saya muliakan, yang berbahagia Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Anwar Ali, Chairman Anugerah Buku Negara 2026 hingga 2030. Betul, ini memang kenalan lama. Ketika kami sama-sama menyaksikan UKM, ibarat bayi baru belajar nak berdiri. Yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Mat, General Secretary, General Majlis Perundingan Melayu, MPM, yang berusaha Dr. Hamzah, Dr. Hassan Hamzah, Presiden Yayasan Pembangunan Buku Negara, YPBN. Kawan ini, rakan lama juga, selama tak jumpa, Datuk Salamon. Kami sama-sama menunaikan ibadat haji. Dah lama tu. Lama, yang berusaha Profesor Dr. Nur Ida Abu Qasim, Dr. IM Press, dan seterusnya para hadirin sekalian.
distinguished guests, respected representatives from our main strategic partners, Majlis Perundingan Melayu (MPM), Yayasan Pembangunan Buku Negara (YPBN). Thank you very much for accepting IIM Press to be your partner. We really appreciate that. Thank you. I also welcome esteemed members of the publishing industry, ladies and gentlemen. It is indeed a great honor for me to be here today at the IIM Press Book launching and Strategic Collaboration Ceremony 2026, held in conjunction with the exchange of collaboration statements between IIM Press, YPBN, and MPM. First and foremost, I would like to express my sincere appreciation to all our strategic partners for their commitment and shared vision in strengthening the ecosystem of scholarly publication, intellectual discourse, and creative knowledge industries in Malaysia and beyond. I was very happy to listen to the announcements by the Datuk Hassan Mat on the various initiatives, coming initiatives. I'm really happy to hear that. This ceremony marks the beginning of a transformative journey made possible by our key strategic partners. First, MPM, of course, just now we listened already to the Secretary General. But on our part, we see MPM as a strategic think tank and community development body, serving as the vital link between our academic pursuits and the nation's social and economic progress. MPM provides the strategic platform to coordinate cooperation between universities, the publishing industry, and the government to ensure our efforts to contribute to the Malaysia Madani agenda. And secondly, Yayasan Pembangunan Buku Negara, YPBN, hopefully under our collaborative framework, the management and implementation of our initiative will be carried out in collaboration with YPBN. YPBN leads the drive to dignify the book and e-book industry in Malaysia through organizing various annual programs and prestigious events, encouraging scholars and educators to publish more academic and general works. Today's ceremony marks more than the launching of books and signing of collaboration statements. It symbolizes a collective aspiration to advance knowledge, empower intellectual engagement, and elevate Malaysia's presence as a regional hub for scholarly and Islamic publications. Inshallah, number two. The number two. As far as this is the Chartered Institute of Professional Editors and proofreaders, yeah. So bukan kerja sambilan. In an era shaped by rapid digital transformation, artificial intelligence, and evolving modes of knowledge dissemination, collaboration is no longer an option, but a necessity. Academic institutions, publishers, technology providers, policy makers, and industry players must work together to ensure that knowledge remains accessible, impactful, ethical, and beneficial to society. I am pleased to note that this strategic collaboration covers various high-impact initiatives from 2026 until 2030, including professional courses and workshops, international scholarly publication conferences,
prestigious book awards, and digital publication systems. These initiatives reflect a holistic and forward-looking approach towards nurturing intellectual culture, encouraging academic writing, promoting Islamic thought leadership, and embracing digital innovation. More importantly, these efforts resonate with IIM's commitment towards Tawhidic epistemology. Tawhidic epistemology is our vision. Put in bahasa, wawasan ilmu. Tadi saja, wawasan ilmu yang melihat kesatuan seluruh ilmu pengetahuan. Where knowledge is not separated from values, ethics, and responsibility towards humanity. At IIM, we believe that the integration of revealed knowledge and human acquired knowledge is essential in developing holistic scholarship that contributes meaningfully to society and civilization. At the same time, this collaboration aligns closely with IIM's mission of integration, Islamization, internationalization, and comprehensive excellence. As a university committed to becoming a leading global center of educational excellence, IIM strongly believes that knowledge must serve humanity and contribute meaningfully towards rahmatan lil alamin. Ladies and gentlemen, I would also like to congratulate my colleague, Professor Nuriza and the IIM Press on the launch of his latest publications today. The diversity of titles launched reflects the multidisciplinary strength of IIM scholars and contributors, ranging from issues of governance, education, health sciences, engineering, communication, Islamic thought, and community development. The launching of important scholarly works by IIM Press reflects the richness of knowledge and multidisciplinary expertise contributed by our scholars and authors. These publications are important contribution to the global body of knowledge and demonstrate the continuing commitment of IIM Press in producing quality scholarly works that are relevant, impactful, and socially meaningful. I hope this collaboration will continue to expand through stronger international networking, greater youth participation, innovative digital platforms, and sustainable publication initiatives that benefit not only academic communities but society at large. Before I conclude, I wish to record my appreciation to all organizing committees, strategic partners, authors, sponsors, and everyone involved in making today's program a success. May this collaboration become a catalyst for greater intellectual growth, meaningful partnerships, and lasting contributions to the development of knowledge and civilization. Terima kasih di atas sokongan kerjasama yang saya harap akan menjadi mekar di abad ke-21 ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And in the name of Allah, Bismillahirrahmanirrahim, I hereby officiate the IIM Press Book Launching and Strategic Collaboration Ceremony 2026. Thank you. Our heartfelt gratitude to Yang Berbahagia Professor Emeritus Dr. Osman Bakar for officially inaugurating today's event. Honorable Rector, please stay on the stage for the next event. Ladies and gentlemen, we have arrived at the peak of today's event, the official IIM Press Book Launching and Strategic Collaboration Ceremony. To make this alliance official, I would like to respectfully invite our honorable guests to join us on stage.
Now, let me invite our Honorable Rector to sign the board witnessed by our honorable guests. The signing of the collaboration board by the rector of IIUM symbolizes the official launching of the IIUM Press Book Launching and Strategic Collaboration Ceremony 2026 and reflects the shared commitment towards advancing scholarly publishing and knowledge dissemination. Ladies and gentlemen, now let us enjoy a special multimedia montage presentation. Ladies and gentlemen, once again, let me invite Yang Berbahagia Professor Emeritus Dato Osman Bakar, Director of International Islamic University Malaysia IIUM, accompanied by Yang Berbahagia Tan Sri Professor Emeritus Dr. Anwar Ali, Chairman of Anugerah Buku Negara 2026 to 2030, Yang Berbahagia Datuk Dr. Hassan Mat, Secretary General Majlis Perundingan Melayu MPM, Yang Berusaha Dr. Hassan Hamzah, President of Yayasan Pembangunan Buku Negara YPBN, and Yang Berusaha Professor Dr. Nurlida Abu Kasim, Director of IIM Press, to the stage for the next event. Please welcome. Ladies and gentlemen, as you witnessed from the montage just now, IIUM Press has launched 11 new books for the year 2026. So please give a big round of applause. As you can see now, Professor Dr. Nurlida is distributing the 5 books, the 5 physical books that is newly launched today.
and the other 6 books are e-books. Ladies and gentlemen, we will now move on to the next event, which is the formal exchange of collaboration statements. This tripartite statement solidifies the commitment between IIUM Press, Yayasan Pembangunan Buku Negara YPBN, and Majlis Perundingan Melayu MPM. Ladies and gentlemen, once again, please give a round of applause to IIUM Press, Yayasan Pembangunan Buku Negara YPBN, and Majlis Perundingan Melayu MPM. As a token of our immense gratitude for making today's event a soaring success, we would now like to present the tokens of appreciation to our distinguished guests. May I invite Yang Berbahagia Professor Emeritus Dato' Osman Bakar, Rector of the International Islamic University Malaysia, to present the tokens of appreciation to, first, Yang Berbahagia Tan Sri Professor Emeritus Dr. Anwar Ali, Chairman of Anugerah Buku Negara 2026 to 2030. Next, our Honorable Rector will present the token of appreciation to Yang Berbahagia Datuk Dr. Hassan Mat, Secretary General of Majlis Perundingan Melayu MPM. And before we conclude this segment, may I invite Yang Berusaha Professor Dr. Nurlida Abu Qasim, Director of IIUM Press, to present a token of appreciation to our guest of honor, Yang Berbahagia Professor Emeritus Dato' Osman Bakar, Rector of the International Islamic University Malaysia. Thank you, Professor, and thank you very much, everyone. Our honorable guests may now return to their respective seats. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we have successfully come to the end of the IIUM Press Book Launching and Strategic Collaboration Ceremony 2026. On behalf of the organizing committee, we would like to express our deepest gratitude to the Rector of IIUM, the Chairman of Anugerah Buku Negara 2026 to 2030, the representatives of YPBN and MPM, and all of you for gracing this event with your presence today. Thank you once again. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a wonderful day ahead. Assalamualaikum.